日本時間6月15日、ワールドカップ2026のグループステージで行われた日本代表対オランダ代表の一戦は2対2の引き分けに終わりました。試合後、スタジアム内で放送された分析番組では、クラレンス・セードルフやピーター・シュマイケルらがこの激闘を振り返りました。放送席のすぐ近くでは、試合後も日本サポーターの応援が鳴りやまず、その熱量は番組内でも大きく取り上げられました。出演者たちは、日本サポーターの姿勢や応援の雰囲気に触れながら、日本代表の粘り強さを称賛しています。また、番組では鈴木彩音の好セーブ、中村敬斗の同点ゴール、そして終盤に投入された小川航基が絡んだ劇的な場面にも言及。2度のビハインドを追いついた日本代表の戦いぶりについて、ここまでのワールドカップで最高の試合と表現し、この一戦を高く評価しました。これらの模様を日本語字幕付きでご紹介します。Those drums, there they go. Now they're banging on them right above us. We've been listening to them for about 3 hours straight inside. They have been resilient, just like their national team. So glad you're here with us on the post-game show. Rob Stone, Clarence Sador, Peter Schmeichel here with you. Peter, final whistle. What was it that you did when you were staring on the field? Yeah, I was tapping, of course. It was a great game. In a way, it was a game of two halves. The first half was quite sort of first game in a tournament. You don't want to give anything away. Second half, because we got that early goal in the second half, all of a sudden they had to make changes in the way they lined up. Of course, Japan couldn't be that defensive, so that opened up the game. And my God, I mean, the crowds in here, especially the Japanese, which is at the end that we are, has giving us so much today, but the players on the pitch, they responded, and my God, what a great game that was. Yeah, they gave it all. Japan definitely deserved that equalizer at the end, but I think both teams played pretty well. They showed what they can do when they have the ball. Second half, we saw Gakpo, we saw Somerville getting in that 1v1 much more, creating chances, scoring the goals. The same for Japan. So the tournament, I think, have all eyes now on these teams for the future as well, because they really showed their qualities, and what a fan base, man. So we talk about the players, we talk about the crowds, but this was also a game where the coaches played a part. So when Holland went 2-1 up, Koeman made a few changes, which was a little bit too early for me, because Japan was really a good team. You can't go back and defend 2-1 that early. Japan coach, he made a few changes, took his strikers up, put new strikers in, and it paid off. One of the strikers that came on scored. So great performance by them as well. People get frustrated with draws, with ties here in America. This was a darn good tie. I mean, game of the World Cup so far, 2-2 the final. Let's go through the highlights. And yes, business really picked up in the second half, but there were moments in the first. Big save right there from Suzuki, the young man who was born in Newark, New Jersey. He had a couple in the first half. Go to the 43rd minute. Here comes Nakamura from Japan. That was kind of like a warning for the Netherlands as what to happen. As we saw that was the 43rd minute. This is in the 51st one. They've just come out. They've had a break. Virgil van Dijk. What a great head! We see. Look at van Dijk now. Look at the way he looks at it. That's great camera work, that, and what a great goal. His 13th international goal as he earned his 93rd cap. 57th minute. Nakamura levels things at 1. Very smart goal now. I mean, these are the typical ones between the legs, first post, nobody can see the ball. Great finish. His 12th international goal, first on the World Cup stage. 1-1. Before the game, we discussed, is Somerville going to play? Is he going to play on the left? Because that's what he does for West Ham. Well, he played on the right, and he was right, Koeman. Absolutely right. Because he made that was absolutely fantastic. Peter, as we said, first half, we didn't see much of these players. Every time they would have the ball would go back. But these are the players that need to go for something. And they tried. Second half, they got into the match and went for, a bit more of offensive skill. That was Somerville, the West Ham man, with his first international goal. 89th minute, the latest goal in Japanese World Cup history. Yeah, and you know what? Darren Fletcher in commentary said, oh, surely they can't be crossing the ball. They've got to go short. And then that happened. Ogawa came on.
And I mean, they deserve that. I mean, that was the right result at the end. And I mean, the Japanese fans are above us, they are below us, and the celebrations were just fantastic. Great experience for us to see that. And congratulations to both the Netherlands and Japan for giving us that experience. Draw was a fair result. I think we all agree with that one. Yeah, and I think they're both happy with that first match. You don't want to lose, definitely. But also the performance, I think, was at a good level from both teams. Fourth draw of this World Cup. We were talking at halftime, what needs to change, particularly for the Dutch? What did they do early on that signaled that they were making a tweak to the total football mentality? No, actually, I think there was a lot the first half. Maybe, you know, as I said, bring your quality players more in the game, give them earlier the ball so they can go for the 1v1 at the end. That's what in football needs to be happen, right? We have seen it so many times. If you don't take on a man, nothing much will change, especially with a team that organized as Japan. And here, for example, Gakpo, you know, this is one of his major qualities. We saw it so much more in the second half. Ball in the deep as well, giving him the opportunity to do his 1v1s. These are the moments that the Dutch needs to create more and more. And on the other side, we saw as well the run of Dumfries going into that space, creating the space for a 1v1 for Somerville. This is what you want from your offensive players, and we have the quality, and I think it will just increase. This is just the first match, much more to come. We also talked about Japan at halftime, and I said, do the same. You don't have to change anything because you got everything under control. You're putting pressure on the Dutch. You're squeezing space. You're not allowing them to play. You don't give them the opportunity for the individualities to go and create anything. And then you get 1-0 down within 5 minutes, then you have to change. And I think that the Japanese team showed us today that they are versatile, they are flexible, they can play very defensively, but they can also change it when they need to. And to come back twice, they also have the mental strength to do that. So I think Japan this time around is probably a team that we need to keep a closer look on, because they could do stuff in this tournament. Yeah, we shouldn't be surprised by that mentality. They are not a weak nation, right? And going down twice to a program like the Dutch, only to rally and get a point here in Dallas, a remarkable result for the Japanese. Superior Player of the Match is sponsored by Michelob Ultra, the captain for the Dutch, Virgil van Dijk. First half, he had a game-high 76 touches, 110 overall. It was his passing, though, that was really impressive today. I said before the game, that was my player to watch today. And the reason for that is that his season at Liverpool's not been great. It's not been to the standards. And I think when you come in with that kind of reputation to a World Cup, you need to step it up a little bit. And I think today with Van Hekken next to him, he was a much better defender. He's not played with a good defender like that all season. Konate at Liverpool has had a poor season as well. So I felt today that he was confident. He was confident. Yeah, but also everything he did was right. All his decisions, they were right. He interfered at the right time. His passing, he had the long passes up the pitch at the right time. He did everything he had to do today right. And also today, because he played well, you could sense that he knew he was playing well. His leadership, helping his team, was very impressive. One other bonus for the Dutch. Memphis Depay, injured for much of the last couple months, if you will, able to get 20 minutes off the bench. 1-1 the final. We're back with the good stuff. If you're a tourist whose behavior makes news, it is usually bad news. You've thrown punches on a plane, you've broken a local treasure, you've bothered the local wildlife, or you've just generally made a fool of yourself very far from home. Which is why, when you first hear about Japanese soccer fans at the World Cup waving these giant blue plastic bags around, you might assume the worst. But this is not another case of soccer hooliganism or tourists gone wild. Far from it. When the game is over, win or lose, or as seen here yesterday after a tie with the Netherlands, they use those blue bags to clean up the stadium, bottle by bottle, bagging trash until it's gone. It's like respect for everything, respect for the players, supporters, and also for the stadium. We're kind of honored to be here, so we don't want to make the mess and then leave it. In fact, they've been doing it since the country's first World Cup in 1998, and the Japanese players bring a similar idea to the locker rooms, even leaving thank you notes in the local language.
And the reverence, it seems, goes both ways. This is a Japanese fan being tossed up by fans of the Netherlands, celebrating him. Now, of course, Japan, like any country, has its problems, and their team is not expected to leave with a World Cup trophy. But their fans have already earned something that tourists from most countries have not. A little global respect. Maar hoe schat je Japan in? Want we zijn best bekend met Japan. Watanabe staat erin. Nabe. Ueda staat erin. Watanabe. Watanabe? Ja, en Aouda staat er ook in. Die Japanners zijn goed. Reuzendoders. Die hebben in de afgelopen 2 ook van een paar toplanden gewonnen. Duitsland, volgens mij Spanje zelfs. Ja. Die zijn gevaarlijk. Ja. Maar als je kijkt naar de namen, is het ook maar gewoon Eredivisie plus niveau. En moeten we dat gewoon kunnen hebben. Ueda tikt geen Premier League aan, wil je nu gewoon zeggen eigenlijk? Wat? Ueda tikt geen Premier League aan, wil je zeggen, qua niveau? Had je jaren geleden nog een stuivertje voor gegeven? Nou knikt hij een paar ballen erin. Je heeft 40 doelpunten het afgelopen jaar. Geweldig. Ik hoop dat we hem voor een mooi bedrag kunnen verkopen. Praat nog niet te slecht over, want je zult zien hè, straks hè, tijdens die wedstrijd. Hè? Als hij scoort. Gevaarlijk. Heb ik altijd Ja, kom op boys! Kom op man! Vrees op die Japanners man! Maak ze helemaal gek! Maak je gek! Dat doe ik Kom op, vaak in het man. stadion ook. Dus ik dacht ik pak hem hier ook even mee voor gemakshalve. Even gelijk onze parate kennis. Ja. Jullie zien die shirtjes van Japan, hè? Ja. Ja? Die zijn dus blauw. Ja. Ja. Weten jullie waarom dat is? Je zou zeggen, rood Op of de wit, zee! hè? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik weet wel die stip op de vlag is de zon. Ja, maar dat is dus nu op een shirt. Nee. Nee, maar die blauwe kleur die komt van de jaren 30. Daarin hadden ze heel veel succes. Er was een studententeam uit Japan. En ja, dat was een groot feest. En dat ging hartstikke goed. Toen dachten ze, oké, wij moeten blauw hebben voor geluk. En toen in de jaren 80 dachten ze, dat is toch een beetje gek. Dus we moeten alsnog wel rood en wit doen. En toen kelderde het Japanse voetbal. Toen ging het helemaal mis. Dus toen zijn ze teruggegaan naar blauw. Ze spelen altijd al in blauw. Ongelooflijk. Waanzinnig, hè? Wat een interessant feitje. Ja, tot zover. Ik vond het oprecht interessant man. Het is wel gek. De meeste landen hebben een kleur dat iets met het land te maken heeft. Alhoewel. Of iets met de vlag te maken heeft. Vaak Japan wel. gewoon helemaal niet. Oké, ik stel voor, als Ueda een goal maakt, Gaat nooit gebeuren. dan neem jij een lepel wasabi. Oké. Goed, we spelen jongens. 12e minuut. 13e minuut eigenlijk al. Japan aan de linkerkant. Zeker. Nakaturama aan de bal. Die gozer die met Inter de Champions League nog won in 2010, die zit er ook nog bij. Meen je dat? Die heeft dan Nagatomo of zo? met Sneijder zelf gevoetbald Ja, dan. die heeft nog met Sneijder gevoetbald, ja. Was wel een niet bepaalde speler. Ja! Wat, die keeper is echt aan het grabbelen, man. Die Suzuki heet de keeper, Suzuki, hè? Bro is aan het grabbelen. Oh, weer een kans. Suzuki, ouwe. He's not so swift. Ik moet zeggen, ik heb een hele opgeblazen buik door die... Noodles, die wasabi. Nee, bro. Oh, nee, bro. Oh, mensen. We hebben hem onder oren gekregen. Nakamura, bro. Nakamura. Oh. Was Hey, bij het spel. Nee, die linksback, wat staat die ook te doen voor de fan? Die is gewoon even... Oh ja, ik moet teruglopen. Ja, kom op, joh, kom erbij, maat. Als was toch gewoon hinderlijk bij het spel geweest? Ja, 100% Zeker, man. ja, Dan is het gewoon buiten het spel geweest. Als Nee, dan, want Van Hekken raakte hem. Ja, is dat toch hinderlijk? Ja, dat is hinderlijk, maar hij stond niet bij Hij stond niet buiten het spel. Oh, maar dan gaat het dus helemaal niet op. En die Nakamura, die heeft dus met Sneijder gespeeld. Nee, dat is Nagatomo. Over Sneijder gesproken, zou je nog in beeld komen? Ik wil het niet meer, ik ga het niet meer overleven. Wat een goal, zeg! Summerville! Hier, geen Nederlands achteraan, maar hij doet het gewoon, man! Wat een goal! Zomer in Nederland! Hier is Summerville, man. Zomerdorpje. Zomerdorpje. Zomerdorpje komt gewoon hier, man. Lekker. Ik zei het, man. Lichte voeten, tiki-taka, man. Houd toch op, man. 2-1 tegen Japan. Lekker. Daar spelen we namelijk tegen. Let's go! Zomerdorpje, man. Lekker! Zomerdorpje. Wat een goal! Ze vallen hem uit de dienst, De die nieuwe goals. Arjen Robben. De De nieuwe Robben. revelatie van... Het is echt al zo'n revelatie. Ja. De revelatie van dit WK. Gemene stuit, Suzuki te laat. Ja, niet wij weer zijn het Oranje Legioen. Hey, Oranje Legioen. Oranje Legioen. Ja, wij zijn het Oranje Legioen. Oranje Legioen. Oranje Legioen. Ze zijn leuk. Hebben jullie nog wat feitjes opgeschreven? Want dan kunnen we daar nog even de mensen mee vermaken. Nou, Japan, die heeft dus een plan. Ja, Japan-plan. Japan. NL-plan. Een soort NL-plan. Ja. En
die willen in 2050 wereldkampioen zijn. Dat 50? Uitgesproken. Ja, dus eigenlijk hoeven we ook totaal niet bang te zijn voor ze. Want die ambitie die ze stellen, ja, dat is een waardeloze ambitie. Hebben ze ook gezegd dat... Kijk, misschien hebben ze ook wel het plan om dit jaar tweede te worden. Kijk, en dan moet je oppassen. Ja. Dan moet je oppassen, hè? Hoe gaan ze dat doen? Het is de mindset, hè. Het is de mindset. Je komt ergens naartoe om wereldkampioen te worden. Ze hebben wel in dat plan opgenomen dat om daar te komen, moeten ze eerst verliezen van Nederland op het WK 2026. En daar zitten we nu naar te kijken. Wat is eigenlijk de sport in Japan? Of is dit voetbal is ook gewoon echt een sport? Zo, omhaal. Zag je hem? Bijna. Ja, judo en baanwielrennen, hè, dat vinden ze daar ook waanzinnig. Baanwielrennen vinden ze ook waanzinnig? Hij gooit er de beuk in. Die heeft gewoon weer een gevaarlijke plek, hoor. Om hem weg te geven. Ja. En je weet wat ze zeggen als Ito erachter gaat staan. Ja, dan is het finito. Dan legt hij een pan klaar. Als die Ueda nou nog binnenkomt, ga ik echt huilen. Oh jongens. Oh, goed Bobby. Oh, een legend, hè. We staan echt onder druk, man. Ze douwen ons helemaal weg. We komen er niet meer uit. We hebben geen counterspelers. Hebben we eigenlijk nog counterspelers op de bank? Jawel, nou lang nog. Oh. Oh, jij zegt het nog. Ik zeg het nog, ik fluister het nog. Ik denk, ik spreek het niet hardop uit. Dat is de goden verzoeken. Verdedigen zo slecht. Oh, wat erg. Kansen en goals tegen de hele tijd. Die beste verdediging van de wereld. Een Japaner van 1,40 meter. Die doet ons de das om. Ja. En ze horen die koptelefoontje niet op. Oh, wat erg. Even kijken, wie gaat hier nou in de fout? Ja, Virgil. Virgil van de exit mis. En Verbrugge die moet die bal gewoon wegslaan. Maar hij denkt, ik sla ik sla toch maar mijn eigen touw in als ik het toch ben. Dat is ook niet handig. En wie is dit? Die is wel heel blij. En dat gun ik hem. Vertel mij nou eens even. Hoe wij een kopduel kunnen verliezen van Japan. Ja, maar hij kopt hem ook tegen die andere. Ja, maar liefie, hoe kunnen we nou überhaupt die eerste kopbal verliezen? We zijn Nederland, man. We worden geboren en we zijn meteen al 2 meter lang. Waar hebben we het over, man? Oh. Dat is voor mij, man. Wat is die voor mij dan? Ja, man. Ik wil mijn excuses maken. Ik dacht dat hype ging helpen, maar terwijl ik die hype gewoon inzet, worden we gewoon... Die hype heeft ons hele land de das omgedaan. Het spijt me, Nederland. Japan zeker 2, doen het hartstikke goed. Die andere landen heb ik niet echt hoge pet voor. Nederland, Japan. Deze andere 2 landen hebben we nog niet zien spelen. Maar Zweden is slecht, ouwe. Zweden had echt maar 2 punten in die hele kwalificatiepool. En jij bent een keer in Zweden geweest. Hij heeft maar zijn voetje gebroken toen, op het stoepje.